So now we discuss about the comparison between ionic bond and covalent bond. So already we discussed about the ionic bond separately, covalent bond separately. But it is very important to know the what are the differences. What is the main difference between ionic bond and covalent bond? Okay. So first I will try to give the general discussion about that. So afterwards we write the notes. Okay, first about ionic bond. And this side we discuss about covalent bond. Okay, first if you see the formation of ionic bond. So generally ionic bond ఎలా ఫామ్ అవుతుంది due to the formation of cation and anion. Means so we define that the strong electrostatic attraction between positive ions cations and negative ions anions is called ionic bond. Okay, there is a formation of cation and anion, then only there is a formation of ionic bond takes place. Means ionic bond forms, simply we can define that ionic bond is, it is a strong electrostatic attraction between oppositely charged ions. Oppositely charged ions means cations and anions. So that is the ionic bond. Due to the strong electrostatic, the bond formed by the strong electrostatic attraction forces among the oppositely charged ions, that is positive ions and negative ions. Then what is meant by covalent bond? So it is nothing but the bond formed by sharing of it is formed by sharing of electrons between two atoms which are provided by both atoms in same number. Okay, so what is the covalent bond? The covalent bond is formed by sharing of electrons between two atoms which are provided by, mean that electrons are provided by both atoms in same number. అంటే bond form చేసుకునే two atoms same number అవ్వు, అది 1 డొనేట్ చేసి ఇది 1 డొనేట్ చేస్తుంది, లైక్ దట్. నెక్స్ట్, సో జనరల్ ionic bond ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది మనకి? Generally ionic bond forms, already we said it is between the positive ion and negative ion. There is a formation of positive ion, negative ion means so positive ions ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది మనకి? లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. నెగిటివ్ ion ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ionic bond is generally formed between the two different characterized atoms. ఇక రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న వాటి మధ్య మనకి ionic bond ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకు? వన్ ఈజ్ పాజిటివ్, one must ready to donate the electron. One is negative, so one must ready to accept the electrons. So kabatti generally it forms between
Generally it forms between electropositive elements. Electropositive elements means which are ready to lose the electrons, and electronegative elements. Electronegative means which are ready to accept the electron. They are ready to formation of a negative ion. Next, electropositive elements means they are ready to donate the electrons. Electropositivity means donating of electron nature. Means general ionic bond easily formed between the two different characterized elements. But the covalent bond is not like that. It may be formed similar atoms or dissimilar atoms. Okay. It is formed between same or different atoms, similar or dissimilar elements. Means there is no specific condition for it. So రెండు same atoms లో form అవ్వచ్చు, different atoms లో form అవ్వచ్చు. For example, H2 hydrogen form. H2 means there is a covalent bond is present between H and H, similar atom. And if you take HCl, it is formed between H and Cl. Means there is no specific condition for the covalent bond formation. See, the normal condition means octet rule. It is the separate. So, asal bonds form ayedi due to the octet rule. కానీ ఇక్కడ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వడం ఏది ఫామ్ అయినా ఆక్టెట్ రూల్ ఫాలో అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ దేంతో ఫామ్ చేయాలనే దాని గురించి దేర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ కండిషన్. హెచ్హెచ్ సిమిలర్ ఆటమ్స్ మధ్యలో కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వచ్చు. హెచ్సిఎల్ హెచ్ఎన్సిఎల్ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ మధ్యలో కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ NaCl form అవుతుంది. బట్ Na covalent bond, ionic bond form of them, it is not possible. Okay. For example, there is a formation of covalent bond between the Cl2 form అవ్వాలంటే there is a covalent bond between the Cl. Same ఇక్కడ ionic bond లో Cl form of the, there is no chance. Means ionic bond formed mainly between the two different characterized elements, the atoms of two different elements. Okay, here elements means their atoms lo bond form అవుతుంది. అదే మనకి ఇక్కడ covalent bond can be takes place between the similar atoms or dissimilar elements. So elements అంటే వాటికి సంబంధించిన atoms ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి reactions లో. Okay. So this is the difference. There is some more differences are there. Okay, next. So just now we discussed about the formation. Next, where the ionic bond is a which type of bond is directional or non-directional bond? It is a non-directional and also non-rigid. We know about the rigidness. Okay, non-rigid and non-directional bond. But whereas the covalent bond is a
it has a perfect direction. Here important non-directional bond means for example here Na plus is there. So Cl minus can be attracted by Na plus from this direction, or maybe from this direction, maybe from this direction, maybe from this direction, any direction. Take it up, plus key minus key attraction takes place from any direction. It is not like that. So if plus key, so minus e direction lo vastane attraction untadi. So వేరే direction లో వస్తే attraction ఉండదు. సో అట్లాంటి మనకి specific direction అవసరం లేదు. Positive negative ఉన్నాయంటే there is a direction, there is attraction takes place between them, takes place in any direction. Positive negatives మధ్యలో attraction కి direction అక్కడ బేస్ కాదు. ఓకే, సో ఏ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన పాజిటివ్ నెగటివ్స్ అట్రాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. కాబట్టి there is no specific direction for the formation of ionic bond. But in covalent bond, for example H, it said electron donate చేసింది, ఇంకో H it said electron donate చేసి, is it possible? It is not possible. సో ఇది it said a donate చేయాలి. సో it said a bond form అవుతుంది. For example it said donate చేస్తే ఇటు bond form అవుతుందా? It is not like that. Means ఎక్కడ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అదే ప్లేస్ లో బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, మీన్స్ this bond is called, it's a perfect directional bond. It is also known as, it is a rigid and directional bond. Okay, rigid and directional bond. Okay, next we know it is a polar. It is polar. Polar means positive negative characters. If you take NaCl having two type of poles, Na plus Cl minus, MgCl2, this is plus 2 Cl minus ions are present. Okay. So it consists of Na plus Cl minus. So it consists of plus 2 and 2 Cl minus ions. So they consist of ions. The ions consist is nothing but called as polar, whereas the covalent compounds are generally non-polar. Okay. It is non-polar. Non-polar means there is no formation of positive and negative separately. But in few compounds, some polar nature is observed. So here we see, for example, H2. So both are having same electronegative capacity. Electronegative capacity means attracting of electrons towards themselves. The tendency to attract the shared pair of electrons is called electronegativity. ఈ ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేసుకున్న ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్ట్ చేసే నేచర్ని ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటాం. ఇప్పుడు H2లో ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రెండింటికి ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యలో ఉంటాయి. సో అక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్ వచ్చే ఛాయిస్ లేదు, బికాస్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ అట్రాక్టింగ్ కెపాసిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ N2, సో దీంట్లో కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ ఉంటాయి. O2 కూడా అలాగే ఉంటాయి. Cl2 సేమ్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్. దీస్ the bonded electrons are equally attracted. These bonded electrons or shared electrons are exactly equally attracted by the both atoms. But in sometimes, because here they are having a same electron and negativity elements, because they are having same electronegativity,
But sometimes what happens, if you take HCl, okay, in HCl there is a formation of covalent bond. The covalent bond means we know that sharing of electrons. The sharing of electrons, they must be exactly between the hydrogen and Cl. Only in the covalent bond definition we given that the shared pair of electrons are exactly present between the two nucleus. Okay, two nucleus ki majhalo undali. But generally Cl has high electronegativity element. Cl has high electronegative element. That's why these electrons move somewhat near to the Cl. And total ga Cl side pote Cl minus separate అయిపోతే H plus separate అయిపోతుంది. Just like Na plus Cl minus laga. So ఇక్కడ అట్లా కాదు. So electrons are just near to the Cl. So కాబట్టి there is a partial plus and partial minus. This is called the small lambda. Partial plus, partial minus takes place. So in this compound some polar nature is observed, okay, but in generally we can say it is the covalent bond is a non-polar bond, okay, but in very few compounds which are having difference in their electronegativity. For electron section Cl is having high electronegativity, whereas chlorine hydrogen is having low electronegativity. Okay, so next if you compare the strength of this individual bonds, okay, but individual bond strength compare చేద్దాం. So here it is very important the comparing strength. Okay, so generally ionic bonds are weak. Okay, so it is very important one. It is a weak bond. Compared to covalent. So why it is? Always we said that due to the strong electrostatic attractions are present between the ions, therefore they are having high melting points. Ade covalent bond lo em cheptam manam, covalent bonds there is a weak van der Waals attractions are present between the molecules. అయితే ఇక్కడ మనం melting point, boiling point discuss చేసేటప్పుడు we are not discussing about the individual bonds. So at the group of compounds మనం group of atoms or ions discuss చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఇండివిజువల్ బాండ్. ఓకే, ఓన్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మెల్టింగ్ పాయింట్ చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్తాం? ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఈజ్ వెరీ హై డ్యూ టు ద స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్స్ బిట్వీన్ ద అయాన్స్ అంటాం. బట్ హియర్ వి సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్ బాండ్ వెన్ కంపేర్ టు ద కోవలెంట్. ఇక డిస్కస్ చేసి ఓన్లీ అబౌట్ ఎ సింగిల్ బాండ్, ఒక బాండ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అంతే. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా దీంట్లో స్పెసిఫిక్ బాండ్ ఉండదు. యాక్చువల్గా Na ప్లస్ Cl మైనస్ there is only attraction between positive and negative ion. Positive and negative ion just attraction మాత్రం ఉంటుంది. There is no other close relation is there, only attraction power. It can be broken easily. Easily means compared to the covalent bond. So covalent bond ఏంటంటే there is a perfect relation is present. Okay, so because so ఇది ఎట్లా ఫామ్ అయింది మనకి? సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ బాండ్. It is strong bond as atoms shares the electrons.
as the bonded atoms shares their electrons and it is very hard to separate that electrons. ఇక్కడ హెచ్కి ఒక బాండ్ ఫామ్, హెచ్కి సిఎల్కి ఒక బాండ్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, డ్యూ టు ద షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది అక్కడ. సో షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఒక రిలేషన్ ఫామ్ అయింది. సో ఒక రిలేషన్ ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని సపరేట్గా దేనికి మనం బ్రేక్ చేయాలంటే వి నీడ్ టు యూస్ సమ్ ఎనర్జీ. ఓకే, హెచ్కి సిఎల్కి ఉన్న ఎనర్జీ మనం బ్రేక్ చేయాలంటే సపరేట్ దెర్ ఇస్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ. సో ఒక్కొక్క బాండ్కి ఒక్కొక్క ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఒక కోవలెంట్ బాండ్ డిస్కస్ చేస్తే ఇట్ టేక్స్ హై ఎనర్జీ. ఇటువంటి 2 బాండ్స్ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ, 3 బాండ్స్ ఉంటే ఇంకా మోర్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ ఐనిక్ కాంపౌండ్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ అట్రాక్షన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, సో విచ్ కెన్ బి బ్రోకెన్ ఈజీలీ కంపేర్డ్ టు దిస్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ దిస్ బాండ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ కంపారిజన్స్. సో it takes just some energy. Okay, it is a weak bond compared to the covalents because it is easy attraction forces between ions. So the one time comes from when the time comes for melting point, boiling point. So very confusing. The very confusing is so melting points of ionic bonds are very high. Melting points of ionic compounds are very high, not the bond. Melting points of ionic compounds are very high than covalent compounds. సో ఇప్పుడు మనం మెల్టింగ్ పాయింట్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మెల్టింగ్ పాయింట్లో ఒక స్పెసిఫిక్ బాండ్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఏసిఎల్ తీసుకుంటే ప్లస్ మైనస్, సో దెర్ ఈస్ ఏ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో మెనీ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు బ్రేక్ దట్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్. సో వీటన్ని లిక్విడ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీటన్నిటిని బ్రేక్ చేయాలి. సో వీటన్నిటిని బ్రేక్ చేయాలి కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ lot of energy and having high melting points. సో ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఇక్కడ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుందాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సో ఇట్ ఇస్ హ్యావింగ్ C double bond O C double bond. సో దీన్ని బ్రేక్ చేయడం ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ వన్. బట్ ఇట్లాంటి చాలా మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. CO2 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 ఇలా డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. All are having the separate covalent bonds, all are having stable, but CO2 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 is separate CO2 break చేయడం very easy because if first CO2 కి second third fourth fifth sixth అనుకుంటే, so if first 1 2 3 4 5 6 మధ్యలో ఉన్న attraction very less. అయితే నువ్వు ఇండివిజువల్ CO2 అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండివిజువల్ CO2 is very strong. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ NaCl తీసుకున్నాం. ఇండివిజువల్ NaCl జస్ట్ ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ ఇంతవరకు అయితేనే మనం ఈజీగా బ్రేక్ చేయొచ్చు. మనం మెల్టింగ్ పాయింట్ చెప్పుకునేది కాంపౌండ్స్ చెప్తాం, ఒక బాండ్కి చెప్పాం, కాంపౌండ్స్ చెప్తాం. సో లాట్ ఆఫ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. అదే ఇక్కడ మనకి జనరల్గా కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్లో ఏమవుతుంది, ఒక ఇండివిజువల్ మాలిక్యూల్స్లో atoms లాగా బ్రేక్ చేయడం ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ బికాస్ కోవలెంట్ బాండ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగర్ వన్. బట్ నువ్వు మెల్టింగ్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తావు, సో అన్ని మాలిక్యూల్ కంపేర్ చేస్తావు, అన్ని మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉన్న అట్రాక్షన్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది మెల్టింగ్ పాయింట్. సో అన్ని మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఇంటర్ మాలిక్యూల్ అట్రాక్షన్ అంటాం దాన్ని మనం, ఇంటర్ మాలిక్యూల్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ అట్రాక్షన్. సో బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ అట్రాక్షన్ లెస్.
ఇప్పుడు మొత్తం CO2 తీసుకుంటే CO2లో పర్ఫెక్ట్ స్ట్రాంగ్ ఉంది, కానీ ఒక CO2కి ఇంకో CO2కి మాత్రం వీక్ వాన్ డర్ వాల్ అట్రాక్షన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో కాబట్టి వీటిని మనం సపరేట్ చేయడం ఇట్ ఈస్ సమ్ వాట్ ఈజీ వన్. That's why melting point boiling point of covalent compounds is less when compared to the ionic compounds melting point boiling point. But if you observe the individual bonds, the covalent bond is stronger than ionic bond. Okay, so these are the differences between the comparison of ionic bond and covalent bond. So next important one. Okay, write the notes perfectly. Now, so I want to give a homework for you. So compare the. So actually, it is also a topic, but you need to write itself. That is write the differences between the properties of ionic compounds and covalent compounds. You have to write this answer. Okay. So comparing all properties, melting point, boiling point, isomerism, next conductivity, solubility, reactivity. Just in your own words, write the notes. Okay.